the same time. Third, I think it's important to this change, this change of approach and this focus on investments, because Africa is a continent of opportunities. It's a continent of opportunities because of growth. We see that in 2023 a growth of 3.2 compared with developing Asia of 4.9. So Africa is growing. Africa has unique assets. I am repeating myself. We think of Africa's youth, biodiversity, and obviously the critical minerals that are crucial also for the world's green transition and energy transition. Like Africa is housed to the 69% of cobalt, and I mean, and there are many sectors and many efforts that are being carried out now in trying to analyze what are the promising sectors in Africa. And we have efforts, for instance, from the Commission and the International Trade Center. They identify a few sectors, promising sectors like pharmaceutical, baby food, cotton, clothing, automotives. I'm not going to enter into detail. We also have some good work on identifying jobs in renewable energy or in agri-food, for instance, that I can enter into detail later. And yeah, and finally, I think I leave it there. So good moment to change narratives, important moment to follow the new growth models of green and digital of Europe and Spain. It's important to close the development gap of Africa, this financing gap, and it's a moment to take into account all these opportunities in Africa. Thank you. I leave it here. Oh, thank you. Thank you very much, Rita. You have given a lot of dates, fundamental figures to take in account what we are discussing. Dauda Coulibaly from Attijari Wafa Bank, President of CCR UEMOA. Mr. Coulibaly, your time. Yeah, thank you. I'm more comfortable in French, but I will try in English. I think that I'm agree with my predecessor. Africa is the continent with the most fastest grow GDP, and according to EMF, in 10 countries who have the most grown GDP, there is 6 from Africa. So that means that Africa is growing, Africa is doing well, is in a good way. And Africa have its population grow is important. We are in Africa 1 billion now in the 2020 in the 2060 will be a 2 billion and a half in Africa. So that means that there is a lot of population in Africa, and the GDP. Mr. Coulibaly, no problem. If you feel more comfortable talking in French, there is no problem. It's up to you. You choose the language. You are more comfortable. Okay. If I can speak in French, it's okay for me. Donc oui, donc je disais en fait oui que effectivement donc c'est le bon moment donc de regarder donc l'Afrique autrement, parce que bon donc c'est un continent qui est en pleine donc progression, parce que donc on a une population donc qui croît donc rapidement. Nous sommes à peu près 1,5 milliard donc d'habitants, ça passera à 2,5 milliards donc bientôt. L'Afrique également, donc ça a été dit par mon prédécesseur tout à l'heure, dispose donc des ressources minérales critiques pour tout ce qui est en fait changement climatique, que ce soit à la fois donc les terres, que ce soit en fait donc tout ce qui est aquatique, que ce soit aussi donc effectivement donc les minéraux. Je pense aussi en fait donc comme je le disais en termes de croissance de PIB par habitant, on voit en fait que d'ici 2050 le PIB par habitant en Afrique va être multiplié par 5, quasiment par 8, d'après donc les chiffres du Fonds monétaire international. Donc, je pense en fait que c'est le bon moment donc pour regarder donc l'Afrique, de regarder donc l'Afrique autrement, en investissant donc passivement, mais surtout en changeant en fait donc de paradigme par rapport à ce qui s'est passé donc par le passé.
Je veux dire par là, donc, des confiances donc, mutuelles, des approches win-win avec des partenariats donc gagnant-gagnant, et aussi s'assurer en fait que tout ce qui est en fait commerce vraiment est équitable. J'en profite aussi pour souhaiter, pour signaler que l'Afrique est la plus grande zone de libre-échange commercial avec la ZLECAf qui est entrée donc en application. C'est 54 pays et avec 1,5 milliard donc, de consommateurs. Donc, ça démontre effectivement tout l'intérêt en fait qu'on peut avoir donc, pour l'Afrique. Maintenant, pour un pays comme l'Espagne, qui a quasiment fait frontière avec l'Afrique, et donc c'est une mine d'opportunités donc de pouvoir saisir ces, ces, tout, tout ce potentiel-là sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Merci. Oh, merci, Monsieur Coulibaly. Well, we continue now with Ana de Vicente Lancho, is the General Director for Mediterranean countries and MENA from Spanish Secretariat of State of Commerce. Ana de Vicente, welcome. Please, it's your time. Good morning. Can you hear me? Of course, yes, fine. Okay, thank you. Thank you very much for inviting me to join this seminar as panelist. Well, in fact, Africa is a priority for the Spanish government and particularly for the Secretariat of State for Trade because, well, you just said it, we are neighbors. We are just the gate to the European Union for Africa, and now we want really to take advantage of the promising prospects for Africa, and we certainly agree with your statement that now is the time to change the narrative, and we believe that investment is the key instrument now to participate in Africa's growth, because the situation for many countries is hard in terms and it's challenging in terms of debt. So we believe that investing helps us to share our experience, our know-how, and our way to do business, and it can have a very long-term impact in the growth prospects of African economies. And in that sense, the investment of Spanish firms in the continent has done nothing but increase in the last 20 years. It is true that the Spanish firms started to invest, started to get to have a long-term basis in South America, but now since the late 90s they are going to Africa, and what we are doing is to enhance this trend. We are backing this new appetite of Spanish firms for the opportunities in the continent with our instruments, and we think that the opportunities will do nothing but increase in areas that you just named, like the energy transition, digitalization, infrastructures, and other sectors that have to develop in order to make that integration project a reality, which we believe is the best option that Africa should do, to integrate and to promote trade among Africans, as we did in the European Union. And we in Spain have a lot of experience and knowledge to share with our partners in Africa. Thank you very much, Ana de Vicente. You waste short time. Thank you, because we have a choice to have more intervention. Sylvain Siloué, Special Advisor of Côte d'Ivoire Prime Minister. Monsieur Siloué, it's your time. Merci beaucoup. Can I speak in French?
instead of having bad accents in French, in English. Merci beaucoup. It's up to you. Je pense qu'il est... Okay, let me speak in French. Je pense que je parle de mon frère Koulibaly, mais aujourd'hui, l'Afrique, il est très souvent d'accord là-dessus. L'Afrique est une opportunité, non seulement en termes d'infrastructure, mais c'est que la jeunesse africaine pousse. Nous avons, quand vous regardez le plan général, même de la Côte d'Ivoire, 100% de la population est encore jeune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la demande en Afrique est très importante. Aussi bien dans tous les secteurs d'activité. Dans la position où je suis, où je regarde les choses de nos pays, également la position où j'ai été, j'ai quand même vu aux Monsieur Siloué, sorry, because the connection is not as good as we like to, because we cannot understand you, hear you fine. If you don't mind, please, we are going to close and try again to get a better connection, because it's very interesting what you are saying, but we cannot understand well. If you don't mind, please close and start again. Meanwhile, we can go with Anne-Sophie Firion, Associate Professor of Carlos III University in Madrid. Thank you, Javier. Good morning. It's a pleasure to be with you this morning. What I just wanted to point out is that when we are talking about Africa, really we're talking about 54 Africas, okay? So, and if we want to enhance economic ties with Africa, I mean, from the Spanish companies' point of view, what do they want? They want security, right? And in particular, they want legal security. And in this respect, in this regard, we have 17 African states who signed a treaty to build up an organization which is called Organization for the Harmonization for the Business Law in Africa, okay? And there are 17 states right now, and most likely 18 states this year. And it represents roughly a third of the territory of Africa and a quarter of this of its population, okay? So this is really huge. And what did they do? They made a unification of the business law in Africa, okay, to secure, to foster the investment. And that's why it is important for Spanish investors to know how it works from a legal point of view in those countries, because a lot of people don't know that it exists. But it's not because you don't know that it exists that it's not exist, okay? So what I would like to point out is that normally the risk perception of investors in Africa is inversely proportional to the experience and the knowledge of those people in Africa. Okay, so for me, because I'm a lawyer, the legal part, the legal knowledge for the new investors is very, very important. Of course, it's important, the security, when you have the idea to invest out of your country, you look for stability, you look for security, and you look for a good business. The question
The question is if further than the good business and the security, the investment in Africa have a social and political dimension, who is about, I'm thinking about the migration to, because if that country has its own development, it's a discussion in all the areas. Maybe that we are contributing to avoid the migration as we are looking in this time. I don't know which is your opinion, Rita. Yeah, sorry, I'm mute. No, of course, I totally agree with the issue of risk perception that Anne-Sophie was pointing out, and that I like. One thing is a fact, and is that if we want to make sure, as you say, Javier, that these investments bring in also more development for Africa. First, we need to make sure that we have all the information in hand to make not only more investments but also better investments. So I'd like to first to point out of why is it so necessary to understand then first why is there low investment in the region, and we see that actually in Africa the FDI is decreasing, and FDI after the COVID pandemic and different crises is going mostly to high income countries. So we need to understand this, the why is FDI diminishing in Africa, and basically it had in 2021 the lowest share since 2004, while we see all these opportunities at the same time. No, it seems a little bit paradoxical. And here it brings me back to this risk perception. There is a low investors' confidence in Africa, and a high cost of capital in the continent. I always like to point out to a paradox that Secretary General of the Energy Agency points out. While you have, when you compare the Netherlands with Africa, basically Netherlands has surpassed the solar power deployment of the whole African continent, which seems incredible, given the obviously the solar potential of a continent like Africa. And what explains that? It's explained by the cost of capital. And we have analyzed that basically this difference of cost of capital, same project in energy, an energy project that is carried out in Europe and North America, is 7 times cheaper than the same project in Africa. So I think that this is basically like one of the big reasons of this, that this let's say misperception of risk is directing this investment for Africa. The lack of confidence, we see it in institutional investors. We see that the global pension funds and insurance companies only put in Africa 0.5% of their capital, compared, for instance, even with Latin America with 1.2. So again, a continent of opportunity, or a continent of so many missed opportunities, I would say. And finally, I would like coming back so to this lack of data that I mentioned. So this risk perception is basically a lack of data, and lack of data as well on what are the projects that what is this better investment. So there I would like to, for instance, to point out of some of the results, like findings of our Africa Development Dynamic, a report of the 2023 edition, that points out, for instance, of critical sectors where, for instance, we know that we are going to create jobs. So
I think that this information on more information on what are these sectors, it's important. Just to give you an example, 1 million of greenfield FDI creates 14 jobs in textiles, 9 in automotive, and 10 in electronic equipment. And these sectors are only attracting the 4.5 of the whole greenfield FDI in 2003-2020 in Africa. So there are missed opportunities as well in the type of sectors where investment flows in Africa. And I think I leave it here. Thank you. Well, but you give me opportunity to introduce the second point. What are the essential fundamentals for establishing robust and enduring economic relation between Spain and Africa? You have talked with some questions about that. Mr. Koulibaly, your time with this. Yeah, merci beaucoup. Oui, juste peut-être dire par rapport à ma prédécesseur, ce qui a été dit, donc c'est vrai, mais c'est aussi donc effectivement l'occasion donc de montrer qu'il y a il y a des potentialités donc en Afrique. Effectivement, il y a le soleil. Et effectivement, pour faire l'énergie solaire, ça coûte 7 fois plus cher qu'ailleurs, un pays comme la Hollande, donc la comparaison qui a été prise. Et donc, ça montre en fait que l'Afrique, effectivement, a tout ce potentiel-là. Et par rapport aux coûts, effectivement, les coûts sont exorbitants, mais bon, je pense aussi que c'était l'approche qui était appliquée jusque-là, qui n'est pas peut-être pas la bonne approche. Et donc, il faut changer donc de paradigme, il faut changer donc d'approche. Et changer d'approche, c'est-à-dire en fait, donc ça revient donc à la question donc que vous avez posée, donc la deuxième partie. Ça veut dire en fait donc aller dans les investissements qui sont créateurs de valeur pour les deux parties. Pas seulement en fait voir l'Afrique comme un continent où on vient investir, on tire en fait donc profit et on s'en va. Et je pense en fait qu'il y a de plus en plus en fait donc de lois, de plus en plus d'exigences donc dans les différents pays, dans les différentes zones, pour qu'il y ait en fait effectivement donc la création de valeur, pour que en fait aussi que les jeunes dont on a vu donc qui constituent une richesse pour l'Afrique n'aillent pas en fait donc effectivement n'essaient pas forcément d'immigrer vers l'Espagne ou d'autres pays donc européens, mais qui restent donc sur le continent. Donc ça passe en fait par un respect donc mutuel, une approche nouvelle, donc des partenariats, des investissements en partenariat public-privé avec des accords donc d'échange, avec des transferts de technologies, avec aussi donc des exigences. Parce qu'en fait, ce à quoi on assiste par moment, c'est que les exigences que les investisseurs ont en Europe, une fois qu'ils arrivent en Afrique, donc ils les mettent de côté. Et donc, il n'y a pas donc le respect environnemental, il n'y a pas le respect donc effectivement d'investir autour, il n'y a pas en fait donc de RSE en tant que tel. Donc, cela en fait doit changer. Et donc, il y a de plus en plus effectivement d'exigences, de plus en plus en fait donc des gens en termes de gouvernance, donc dans les entreprises qui viennent investir en Afrique. Et c'est ça en fait aussi que un pays comme l'Espagne, qui est pas beaucoup présent donc sur l'Afrique, peut venir avec cette nouvelle dynamique parce que ça lui donne l'opportunité de venir en étant relativement neuf. On parle aussi donc sur l'Afrique aussi, il y a en fait un développement technologique qui est très fort. Et il y a des idées qui partent d'ici vers l'Europe, comme le mobile banking par exemple, qui a été donc créé au Kenya. Mais il y a aussi donc beaucoup d'autres idées avec des licornes qui commencent à pousser donc en Afrique. Et là aussi, c'est l'opportunité donc pour l'Espagne, pour les Européens, de venir investir dans ces licornes-là qui sont en fait donc sur le terrain. Maintenant, on a parlé donc aussi des ressources minérales. Hein, et donc, il faut éviter aussi, donc je pense qu'il y a de plus en plus d'exigences. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui demande aujourd'hui, qui est le premier pays producteur de noix de cajou, et qui demande qu'il y ait une transformation locale. Et donc, ça aussi, ça permet effectivement de créer davantage donc, de valeur que plutôt, en fait, d'exporter la matière brute comme ça a été fait, en fait, au cours des 50-60 dernières années. Et donc, il y a une réflexion donc nouvelle qu'il faut avoir, changement de paradigme, être dans un co-investissement, être dans les approches PPP, être dans des investissements qui sont créateurs de valeur, et puis en fait donc considérer faire aussi donc le commerce équitable. Et donc là aussi, ça permet aux pays qui l'appliquent
de pouvoir avoir faire des investissements sur le long terme, de pouvoir en fait avoir une relation privilégiée sur le long terme, que plutôt en fait d'être sur du court terme où on arrive, on tire en fait donc profit d'un investissement et on disparaît. Et là, en fait, ça permet pas en fait à l'investissement d'être sur le long terme. Donc, je pense en fait que c'est ça qu'il faut voir en encourageant aussi donc le changement en termes donc d'investissement, l'approche en évitant tout ce qui est corruption, donc de bonnes approches, ça aussi c'est très important. Donc de venir, d'exiger en fait d'être traité en fait avec la même gouvernance qu'on a en fait donc, dans les autres pays, et ça permettra donc bien sûr à l'Afrique donc de se développer davantage et de créer donc davantage donc, de valeur. Je pense que les pays qui arriveront donc à cocher ces cases-là seront plus dans le long terme que ceux qui sont dans le court terme et qui en fait tôt ou tard finiront par partir parce que le système aujourd'hui, la jeunesse qui monte, qui est plus éduquée, qui est plus instruite et revendique beaucoup plus que en fait par le passé. Donc c'est un des critères qu'il faut avoir donc en tête. Donc voici ce que je voulais dire par rapport à votre question. Merci. Merci, merci, Monsieur Krobali. Dear panelists, please let me recover our guest, Ciel Silue. We have new connection. I wish that we have a good sound and we can hear your very interesting opinions. Mr. Silue, please go ahead. Avante. Merci beaucoup. Vraiment, je m'excuse des problèmes de connexion, mais je pense que là, c'est bon. Je vais être très bref parce que je suis sûr et certain, les autres ont dû parler de la même chose que moi. Le constat est clair. L'Afrique est une opportunité en termes d'investissement parce que beaucoup de choses sont, je dirais que le développement à faire. Moi qui ai parcouru un peu le monde dans une vie antérieure en tant que staff de la Banque mondiale, où j'ai parcouru pas mal de continents, je me rends compte du gap qui nous reste à faire. C'est pour cela que l'Afrique est une opportunité, parce que justement que vous reprenez tous les secteurs d'activité économique sur le plan social, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour répondre effectivement au fait que l'Espagne peut jouer un rôle important, en tout cas, je pense qu'il y a un gap également à combler là. On sait que l'Espagne a des opportunités dans une approche gagnant-gagnant. Nous pensons que non seulement l'Espagne peut en profiter, peut en profiter, mais l'Afrique peut en profiter. Je sais qu'au niveau touristique, par exemple, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, où on voit que le tourisme est quelque chose qui contribue au PIB de l'Espagne, nous sommes aujourd'hui demandeurs en Côte d'Ivoire, puisqu'il est pris dans le programme national de développement que le tourisme doit contribuer à 12% du PIB. Donc voilà des approches, je pense qu'il faudra qu'on puisse regarder quelle est la valeur ajoutée que le pays peut apporter, qu'est-ce que la demande peut également apporter. Je vais être clair là-dessus. Le champ n'est pas aussi vide que ça. Il y a des gens qui sont actuellement en train de travailler en Afrique. Il ne faudra pas que ça soit un frein. C'est important pour l'Afrique qu'on ait beaucoup de partenaires, qu'on ait beaucoup d'acteurs qui viennent. Ça va permettre d'améliorer la compétitivité, ça va permettre de réduire les coûts, puisque tout le monde parle de ces facteurs-là, de réduire les coûts et également d'améliorer la qualité. Parce que justement, on vient avec une approche nouvelle. Donc, je vais être très court là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est une opportunité, quitte à nous de venir avec nos armes et de permettre à ce qu'on regarde dans une vision à long terme. Il ne faudra pas venir pour dire que je viens si j'échoue ici. Non, non. Il faut venir dans une approche à long terme. Parce que tout ce qui va être fait en Afrique pour améliorer le cadre de vie de nos jeunes va permettre de réduire également les problèmes que l'Europe de manière générale et l'Espagne aujourd'hui de façon particulière rencontrent. Donc je pense que la jeunesse
doit être une cible qu'il faudra donc regarder. Comment le problème de la jeunesse peut être pris en compte dans toutes nos préoccupations, c'est quelque chose de tout à fait important. Je pense également qu'il y a un certain nombre de savoir-faire que l'Europe, l'Espagne peut apporter, que nous sommes preneurs. En tout cas, moi, au niveau de la primature, c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait ces partenaires gagnant-gagnant dans une vision à long terme. Parce que justement, il y a le développement qui se prépare, pas pour le court terme, mais c'est pour le long terme. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Silouet. You have appointed several questions that at the end, if you allow me, I will ask you about the public-private initiatives by one hand, and other hand, not only Spain, Europe and Africa, maybe the question, but now we are talking about the essential fundamentals for establishing robust and enduring economic relation between Spain and Africa. Another Vicente, which is your opinion, your point of view from the Secretary of the State of Commerce here in Spain? Thank you. Well, what we believe is that the key points for us are twofold. On the one hand, we want to reinforce our institutional ties, because we believe that for investment to be a reality, we need to be strong allies, and we have confirmed that in Africa it is very important for our authorities to go to Africa to set up strong partnerships, to have to back the private sector operations. And in that sense, we are strengthening our network of economic and commercial offices in the continent, so that we are more present in the region. Our partners in Europe, like the French or the Belgians or the German, have been in the continent I think before us, and now we are coming a little bit late, but we want to be there in a more present way. So we are strengthening also. We were increasing the number of trips that our authorities are doing to the continent during the last 3 years. Our president went to Senegal, Kenya, South Africa, Morocco, Egypt. So we also organized economic missions accompanying our president, so that our partners in Africa realize that we want to be there. And that institutional part of our strategy, our firms have confirmed us that it is important to get to know that Spain really is investing in the continent and wanting to be more active. And then the other key issue is how to reduce the risk perception of our firms, because you just named it. Compared to other continents, our investors believe that doing business in Africa is risky. And in fact, this risk perception is very closely linked to the lack of knowledge and lack of experience. And we have carried out studies in that sense, and we have confirmed that once a Spanish firm goes to Africa, once they have a first business there, the risk perception is remarkably reduced. So what we're doing is
giving them more information, so that and also promoting that they go to Africa, that they establish relationships, so that this risk perception is cut. And we are also giving them more information regarding the profitability of projects there in Africa, so that they compare risk to profits, and they see that the region is really an area where to invest wisely. And we are also enhancing the use of our instruments in a very creative way, so that risk is also reduced with working together with the European Union in order to profit from the risk guarantees, that the guarantees that reduce risk, from the Global Gateway Initiative, and also promoting that several instruments go together in the same investment. And in that sense, we can share the risk and be more comfortable in the operation. And finally, there are interesting areas to explore, like the triangle investments, like the Spanish firms which are established in Morocco. For instance, we have the participation of a Spanish bank in Atijari, Banco Santander, and these firms from Morocco, they can go to sub-Saharan Africa doing a three-angle investment. Spain, Morocco, and for instance, Senegal or Cote d'Ivoire, or Egypt, Morocco, and Senegal, so that we go together for investments, and we can share the risk and also our experience and knowledge. This is the way we are working, and we believe there are promising results in this sense. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ana de Vicente. Well, and Sophie, you started with as lawyer the question of legal security. What other essential fundamentals do you consider to establish robust and enduring economic relations between Spain and Africa? Thank you, Javier. It's what we said. Ana de Vicente told us as well that we have two problems here. It's the lack of experience, right? And the lack of knowledge. Okay. So regarding the lack of knowledge, it's what I said before. 17 African countries did a lot to secure their legal system. And few people know that. Spanish companies don't know that there is something called OHADA, which is what I said, the Organization for the Harmonization of the Business Law in Africa. They started like 30 years ago. So, and what did they do? They adopted 10 critical business laws, okay? And I think that I said it before, but it represents roughly 1/4 of the territory of Africa and 1/3 of the population of Africa, okay? And it's still growing because this organization is open to all the African states, okay? What does it mean? It means that they created a secured legal system for the Spanish companies to come to Africa, to work with African companies, okay? And it works very well, very well. I mean, they did something very unique in the world, really, as they organized this legal system, okay? And Spanish companies don't know that there is also a Supreme Court, which is called the CCJA, Common Court of Justice and Arbitration, okay?
this common court has two caps. The first one is a Supreme Court for the commercial area, okay? And the other one is a center of arbitration. And it works very well as well, okay? For instance, I'm a certified arbitrator of the CCJA. I just finished a big arbitration for the CCJA. And I can testify that we worked within all the conditions and deadlines prescribed by the CCJA arbitration rules, okay? The amount of the dispute was more than 100 million euros. Was a big one, okay? And it worked very well. Okay, so when we say that the risk perception is the problem to create ties between Spanish companies and Africa, for me, the problem is a question of knowledge. Knowledge, and as Ana de Vicente told us, experience as well. Okay, so I think that maybe from an institutional point of view, maybe they should talk about this secure legal system. Okay. Well, I think we go excellent with the time. I remember people who is listening, who is watching us, a lot of 70, that they can make their questions by the chat. But I ask, please, short questions, because if you write an intervention, I don't know if we are going to have time for so much. Well, let me introduce the third point: key focus areas for cooperation and investment opportunities for Spain and Africa. To concrete, and Rita, you have given a lot of figures, and are very welcome. But can we concrete key focus areas for cooperation and investment? Do you see? Yes. Well, first of all, I'd like to come back to cooperation and investment. So I think that of course, sorry. If any one of the panel likes to talk something who has said by other one, please, we are open to discuss all the opinions and all the ideas, of course. Yes, come back to the investment. No, what I mean is, like, what I wanted to say is that I think it's important that as you ask what are the areas of cooperation and investment, I think it's important to think also that investment and cooperation should work together in Africa. That was actually my point. I think that, as I said in the first question, I think that we have Europe, Spain has given this shift into the narrative from a donor recipient perspective to this more, let's say, economic cooperation with the continent. And I think that that basically at the moment everyone is learning by doing. And for instance, I mentioned before the Global Gateway and how it operates in Africa, and how let's say this shift into the focus of investment needs to go together with what cooperation can do to make sure that these investments are not only more but also better. So I think cooperation has an important role to play in improving also these investments in the region. Obviously, sectors, I think we already went through them. Important sectors, I don't repeat again. The renewable sector, the critical raw materials, and the important assets that Africa has.
Just maybe adding one, food security, food economy. It's also a big opportunity, I would say, for both the cooperation and investment sector. We calculate it could create 20 million jobs between 2019 2030. This sector in Africa. So how can cooperation? What can be other priority where cooperation can work together with investment? I think is skills. Skills is crucial for Africa. We know that almost 1 out of 6 employers say that lack of education is holding back business in Africa. So education and skills is very important, and here is where we can bring together cooperation and actors and investor actors. For instance, working together closely on this vocational education and training in the continent. Another important thing is a focus on women also in terms of skills. We know that an important data is that so there are a lot of African women that study STEAM, that are STEAM graduates, and yet only 1 out of 5 scientists in Africa are women. So I think that we need also to focus on these gender aspects in skills, having cooperation and investors working together. And finally, I would say, coming back to this lack of data and lack of information that let's say that hampers this risk perception of Africa. I think that also the cooperation and efforts that bring together international organizations and Africa countries can be very important in this sense. And here I would like, I don't know, maybe it's not now the moment, but to have like a little marketing space for the new platform that we are putting together that is starting also to work soon. This AVIP investments platform is the Africa virtual investment platform that we are putting together with the Africa Union and the OECD. The OECD is having given since last year a much increasing role to work with the African continent, and this platform that will kick off and will be done together with the African Union precisely tries to also to combine the knowledge of 2 institutions and to work with African countries in providing more data exchanges on investment policies, peer learning on African investments opportunities, and much more. I can go in detail later. Thank you. Oh, thank you, Rita, for introducing what your organization is doing, and it's very, very interesting and very important. Monsieur Coulibaly, key focus by your side. I believe that Attijari Wafa Bank sure is going to help us to finance our business in any country in Africa, or it's not so easy. Maybe. Oui, oui, non, mais merci. Donc, oui, je vous confirme qu'effectivement, le groupe Attijari Wafa Bank accompagne les investisseurs hein, donc, dans toute l'Afrique, dans les 14 pays d'Afrique où nous nous sommes installés. Et nous allons même au-delà, donc par des approches avec des confrères banquiers. Et comme il a été dit, en fait, donc, effectivement, le Maroc, vu sa proximité avec l'Espagne, le siège d'Attijari étant au Maroc, effectivement, il y a un accord avec Banco Santander qui permet d'accompagner les investisseurs donc, espagnols sur l'Afrique. Donc en termes de financement, en termes aussi d'information sur en fait les conditions d'investissement, le climat des affaires dans les différents pays donc, de présence où nous sommes. Donc c'est un atout qu'il faut noter. Hein, donc en raison donc, des liens qu'il y a en fait le groupe Attijari, Banco Santander. Maintenant, donc pour revenir à la question, quels sont les secteurs en fait les donc d'opportunités donc en Afrique? Je pense plusieurs. Hein, donc ça a été dit plusieurs fois donc déjà. Pour ne pas donc les redire, donc on peut dire effectivement tout ce qui est infrastructure, qui consiste donc en la logistique, l'énergie, les télécommunications, tout ce qui est énergie donc renouvelable. Et je pense en fait que l'Espagne a une expertise donc dans ce domaine, et donc c'est en fait l'Afrique et le continent donc de demain en termes donc d'énergie renouvelable.
tout ce qui est en fait aujourd'hui consommation et agri-business. Donc là, il y a une population qui pousse, donc il y a des jeunes qui arrivent. Je l'ai dit tantôt, 1,5 milliard maintenant, à 2050, 2,5 milliards d'habitants. Et donc, il faut nourrir cette population. Donc, tout ce qui tourne autour donc, de l'agro-industrie, donc, peut être aussi donc, des opportunités d'investissement. Après, donc, il y a la technologie donc, et l'innovation. Cette jeunesse-là, africaine, est très friande donc, de technologie, est très friande d'innovation. Et donc, il y a des produits qui sont créés donc, en Afrique régulièrement. Et donc, je l'ai dit tantôt, hein, donc il y a quand même 7 startups africaines qui ont passé le stade de licorne. Donc, ils ont eu plus d'1 milliard donc de dollars d'investissement. Donc, c'est vraiment à signaler. Et en fait, il y a aussi, on sent qu'il y a des investissements d'innovation qui est fait en matière de télécom, en matière de fintech, qui part donc de l'Afrique vers l'Europe et vers donc les autres pays. Donc ça aussi, c'est le secteur que les investisseurs doivent regarder en investissant très tôt dans ces startups-là pour permettre donc effectivement à ces jeunes-là de rester sur le continent, de créer des emplois, et de créer de la valeur aussi pour les actionnaires. À la fois donc celui qui investira plus le porteur donc du projet. Et puis bien sûr il y a tout ce qui est éducation. Donc toute cette jeunesse, il faut les former, il faut les accompagner, il faut créer donc les conditions de leur scolarisation, de leur éducation, de leur formation et aussi donc leur suivi. Donc ça aussi, je pense que c'est un aspect important parce que plus vous êtes présent, plus vous créez en fait, vous formez les gens et plus ça crée des liens naturels avec le pays en fait donc qui a été donc à la base de la formation. Si on imagine s'il y a de plus en plus de jeunes qui sont formés en fait en Espagne ou en fait qui sont créés dans les conditions donc créées par l'Espagne, il y aura un attachement qui fera que naturellement le premier pays qui regardera en termes d'investissement, en termes d'opportunités, donc ça sera donc l'Espagne. Et donc ça aussi c'est un sujet donc qui peut être très intéressant en matière donc d'investissement. Donc je pense en fait sans être exhaustif, pour moi donc voici donc les secteurs qui sont donc importants, en insistant donc, encore une fois sur l'amélioration donc la gouvernance, sur en fait de la nouvelle vision qui consiste à faire des investissements donc gagnant-gagnant, de partenariats gagnant-gagnant de part et d'autre, et puis en respectant toutes les conditions qu'on respecte par ailleurs. Donc c'est pas en fait parce qu'on arrive en Afrique qu'on doit mettre des conditions en fait donc sérieuses de côté et pour faire en fait donc pour essayer à tout prix de gagner donc de l'argent et donc, on parle vraiment de créer donc la valeur, de créer donc le développement. Ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que c'est de plus en plus donc regardé. Et donc, pour moi, vraiment, c'est des critères qui sont très importants si on veut, encore une fois, investir sur le long terme. Voici, merci. Oh, merci. Okay, I will call you for. Well, another Vicente from Spain, from the Secretariat of Commerce in Spain. Key focus areas for cooperation and investment. What do you tell us? Well, much has been said about the sectors where most of the opportunities will raise in the future. I would like to say that in our strategy, we have a strategy called Horizon Africa that we created 3 years ago and that we have just renewed. And well, we have chosen some countries where we have seen that our firms are more present and where our firms have identified more projects of their interest. These are mainly Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Senegal, South Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, and also Angola, Morocco, Egypt, and I think I said all of them. But these are priority countries. However, we can cooperate and promote investments in the whole continent. It is only that in these priority countries we tend to focus and be more active. Regarding sectors, we are open to
every sector of opportunity. However, our main focus is in the areas where our firms can use better their knowledge and their expertise. And in that sense, much has been said about renewables, and particularly I would like to stress the interest of new areas of investment like hydrogen, green hydrogen, since the continent is just starting to see the opportunities, but we believe there is much to do in that sense. Namibia is exploring opportunities, also other countries like Egypt, and we think that Mauritania have informed us about new initiatives in this area, and we think that opportunities will rise in the coming future. And also another key sector for us is the water cycle. In that sense, not much has been said, and we are very strongly interested in investing in desalination plants, since access to water is key for everything, for life, but also for industry. And Spain is very strong in that sense, and we are seeing that costs are on the downward side, since the renewable energy can significantly reduce them. And finally, another key sector for us is agribusiness. It has already been said, but I would like to pinpoint that Spain is particularly strong in that sense. We went through a very rapid and effective structural transformation, being an agricultural country in the 80s and turning into one of the leaders worldwide in terms of food transformation and processing. And many of our firms are going to Africa to invest in that sector, since of course the demographic dividend shows that there will be a huge market in that sense. Also, as long as the integration process moves forward, there will be more prospects in terms of being able to export once you are there to other countries. And our experience in that sense is very strong. But we have to insist that the continent has to make progress in terms of reducing barriers, in terms of customs, in terms of logistic costs, and that will increase the investments of our companies in that area. Those are our areas of interest, even though, of course, there are many others like digitalization or urbanism and energy transition in general. Thank you. Thank you very much, Anna. Of course, there are a lot of opportunity sectors to make investments. Which is your offer from Côte d'Ivoire, Monsieur Silwe? Key focus from areas of cooperation from your point of view from Côte d'Ivoire. Oui, merci. Avant de répondre à cette question, je voulais quand même dire un mot sur la perception du risque. Parce que justement, pour préparer l'arrivée de l'Espagne en Afrique, il faut qu'on puisse adresser cette question. Je pense que Anne-Sophie a donné des réponses très claires. Aujourd'hui, c'est une question de méconnaissance du milieu qui fait que les gens ont cette perception du risque. Moi, j'ai participé à plusieurs négociations de PPP. Et c'est souvent sur ça que les gens
c'est ce mot-là qu'on utilise pour augmenter les coûts, pour essayer de distraire tout le monde. Et je vais vous faire une petite confidence. On était en réunion à la primature et quelqu'un, un investisseur qui arrive, qui parlait donc de cela. Alors le Premier ministre lui dit, mais vous voyez, c'est parce que vous ne connaissez pas le milieu. Et ceux qui viennent, qui travaillent avec nous, qui vous disent qu'il y a un problème de risque, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous venez. Il faut que vous sachiez ça. C'est-à-dire celui qui est là-bas et que vous le voyez travailler avec nous, qui ne se retire pas et qui dit qu'il y a la perception du risque. Donc, allez-y comprendre la situation. En tout cas, je peux vous dire, pour ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire, voir des dispositions légales ont été prises pour pouvoir adresser cela. La justice, la chambre de commerce, de commerce existe. Donc, vraiment, je voulais clarifier ça. C'est un manque de connaissance du milieu qui fait qu'on se retrouve dans ça. Alors, en termes, pour la Côte d'Ivoire, je voulais résumer pour dire, aujourd'hui, nous avons besoin de pays qui viennent accompagner dans la transformation de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons assez à faire pour en matière d'industrie de transformation, de façon très claire. Regardez le cas du vêtement. La Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes producteurs de coton. Malheureusement, on a oublié d'exporter cela, alors qu'on peut transformer cela. Je sais que l'Espagne a des capacités, a des opportunités en termes d'habits, de vêtements. Voilà un champ concrètement qu'on peut explorer. Au lieu d'exporter le coton pour aller, une industrie de transformation locale peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Je pense au tourisme. Aujourd'hui, l'Espagne est connue. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous voulons donner une place importante au tourisme. Et donc, que le tourisme peut contribuer à notre PIB. Je pense à l'agriculture. Nous sommes un pays de production agricole. Nous voulons transformer les produits agricoles dans notre pays. Je voulais également dire en termes d'éducation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sera un sommet Espagne-Afrique, mais il faudra que l'Espagne pense comment faire pour que le problème de la langue puisse être résolu. Parce que c'est un frein pour l'Espagne. Quand vous allez venir, si vos entrepreneurs parlent espagnol, il faudra que vous puissiez vous assurer que cet obstacle est levé sur le terrain. Je me rappelle quand nous étions jeunes, on avait donc les cours d'espagnol, les cours d'allemand. Aujourd'hui, je sais, c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Et ça, dans une vision à long terme, de développement à long terme. Parce que notre jeunesse aujourd'hui, qui est la demande de demain, doit pouvoir être conversée directement avec vous dans votre langue. Donc, je pense qu'il faudra vraiment le regarder et je voulais m'arrêter là pour dire tout ce qui contribue à la transformation de notre industrie est le bienvenu. Merci. Well, and Sophie, you have the opportunity to answer to Monsieur Silouet. Yeah, thank you. Yes, I think that that's a problem that we have to address, the problem of languages. But I would like to come back to the OHADA, because the OHADA has 4 official languages, which are French, that's okay, but also English, Portuguese, and Spanish, okay, because so we have to foster the communication between people. I think it's very important. And a part of the problem, what we said about the knowledge, it's also a question of languages. Okay, so I think that we have to work on this topic.
the other thing that I wanted to point out is, look, according to the Elcano report, most exports go to a small number of countries in Africa, which are Morocco, Algeria, Egypt, and South Africa. What does it mean? It means that a lot of things can be done with the sub-Saharan countries, okay? But regarding the Spanish countries, I think that for those Spanish companies, to be successful, they have to see the relationship with Africa as a long-lasting and win-win relationship, okay? Creating wealth for both sides, okay? Because I think that if they see Africa as one-shot opportunities, it will fail, okay? In Africa, we have well-educated people, we have innovative people, and young people, okay? And the point is they are fed up with this colonization approach of other countries. So if the Spanish companies want to succeed, to be successful in Africa, they have to go with a collaborative approach. I think it's very important, okay? That's why when you said, Mr. Silhouette, that if you take the raw material, okay, and that there is a need for local transformation of the raw material, obviously, Spanish company can do a lot. They can do a lot in tourism, but also in raw material. So if you have a Spanish company and an African company working together on the raw materials transformation, you will create a long-lasting relationship. So I think that it's the view we have to have to be successful. That's what I wanted to say. Mm-hmm. Yes, and you allow me to introduce the last point is why it's crucial to adopt win-win and balanced approaches for establishing a lasting investment climate. Win-win to go to Africa with this point of view, Rita. Yeah, no, I totally concur that win-win and long-lasting relationship is at the key. I would like to point out to three elements for perhaps contributing to build this win-win and particularly looking to also how to contribute to Africa. I would like to point out to the need to support regional integration and regional initiatives. I would like to also flag the need to support African-led sustainable finance, and also, and coming back again, I think to one of the most important points in today's discussion, that is this better information for the risk assessment. And I will start by the third one, regional integration. I think is crucial that when thinking of investment, we think of as well of economies of scales and economies of scale. And Africa has done a lot into promoting these regional integrations with the African Continental Free Trade Agreement and all the promises that this agreement holds. And I think it's important that these investments take this into account, and that there are more efforts that promote, for instance, harmonization of regulatory frameworks in different sectors that would allow for precisely scaling up certain projects in regions, in macro regions within Africa. I'm thinking, I have here note down the African Clean Energy Corridor that links East and Southern power pools. And it's a good example, I think, in terms of attracting more investments, of increasing electricity supply and cutting emissions. I think it's this scale that also we need to think of for this long-lasting relationship.
and obviously how to promote this intra-trade. I think I saw a question here in the chat, intra-trade, the relevance of a trade that has proved to be more resilient during the COVID time. So I think it's also something that we need to pay attention to. The second point that I was mentioning, the strengthening African-led sustainable finance. It's important. There are initiatives that exist already that in support of countries to create green bonds, for instance. There is a good experience with Egypt and Morocco. And finally, the enhancing information and data availability to improve this these investors, confidence and have more and better investments in Africa. That I think Spain also pays particular attention to that. And since I have here Ana de Vicente, just to say that Spain is also one of the initiators of this AVID platform of investments that I was mentioning earlier, that intends to provide better information on investment opportunities and real risks in the African continent. I stop here. Thank you. Mm-hmm. Thank you, Rita. Mr. Coulibaly, do you have some ideas about win-win, or Ana de Vicente, which is your point of view about how well Coulibaly? Yes. Mr. Coulibaly. Yeah. We recover Mr. Coulibaly. Sorry, Anna. Go ahead, Monsieur Coulibaly. Ok. Win-win. Oui, merci. Oui, par rapport donc aux approches gagnant-gagnant, win-win, comme je l'ai dit, pour moi, ça va être donc quelque chose qui est déterminant si effectivement l'Espagne veut arriver en fait à pouvoir pénétrer donc l'Afrique. Parce que aujourd'hui, effectivement, fort de tout ce qui s'est passé, il y a il y a une remise en cause importante, notamment de cette jeunesse-là qui en fait ne veut plus en fait donc les accords, les investissements donc de passé où les gens venaient juste donc tirer profit et en fait donc s'en allait. Donc il y a de plus en plus d'exigences en termes donc comme je l'ai dit hein, donc de responsabilités sociales et environnementales. Donc quand vous investissez dans une zone, il faut en fait tenir compte aussi de l'environnement dans la zone, donc aider les femmes, aider les jeunes, les enfants, et tenir compte donc de tous ces aspects-là. Donc, il y a de plus en plus de cahiers des charges donc, dans ce domaine. Il y a aussi l'autre approche pour faire du win-win, c'est en fait donc respecter les critères de bonne gouvernance. Avant, effectivement, il y avait un petit flou, donc les gens profitaient de ceci ou cela. Et comme il a été dit, hein, donc il y a en fait un droit des affaires, donc l'OADA, qui regroupe plusieurs pays, qui est mis en place avec une cour de justice. Et donc ça, il faut en fait donc de plus en plus en fait donc respecter donc les critères de bonne gouvernance pour arriver à faire cette approche win-win. Et puis donc enfin, comme je l'ai dit, c'est aussi en fait donc faire beaucoup de co-investissements parce qu'il y a de plus en plus donc d'hommes d'affaires, des gens qui se développent donc en Afrique. Donc c'est de regarder en fait ceux avec qui on peut créer donc des partenariats, des joint ventures pour arriver à faire donc de l'investissement donc ensemble. Et l'autre partie donc des win-win, c'est en fait donc commencer à entamer très tôt l'investissement donc dans les startups qui en fait sont un vivier, qui ont besoin de financement. La question de financement est relativement difficile pour elles. Donc là aussi, donc il y a une piste donc à explorer. Donc il y a toute en fait toute l'ancienne vision, toutes choses qu'il faut remettre de côté pour revenir avec de nouvelles approches en s'investissant dans le long terme. Et ça permettra effectivement au pays de regarder quels sont les pays qui sont amis, qui permettent donc cette approche-là win-win soit quelque chose de relativement important pour les investisseurs donc, qui arrivent. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé. Et donc, il faut en fait, si l'Espagne veut venir, il faut en fait regarder donc, ces espaces, ces aspects-là. Merci. Merci. Anna, go ahead now. Thank you, Javier. Well, just a short point regarding language. I would like to say to my colleague in the Ivory Coast, in Côte d'Ivoire, that your country is the most important economy in terms of Spanish students. In fact, there are 500,000 students of Spanish,
and it is the second language after French. And in general, I would also like to say that language doesn't seem to be a very strong barrier in terms of the investment in, for instance, the Ivory Coast or Senegal, since, or in general, Sub-Saharan Africa, since we find that the way to do business is much closer between Spaniards and Africans than other countries like the Chinese, which are there as the main investors. So I don't really believe that language is a problem. However, I must say that our cultural policy in Africa is also on the rise, and we will invest in having more African countries studying Spanish, as well as more Spanish students learning French and English, which is a reality right now. In terms of win-win solutions, why? I think that it's clear that there is now an aid fatigue, tiredness regarding aid, which is not win-win, but only win from one side, and the donor-recipient approach, as you said, it is, I think, now being criticized. Why? Because it is investment has proved to be a long-term solution to transfer knowledge, to increase the growth prospects of the recipient, as well as the growth of the origin country. And that is the aim for all of us, long-term growth in our countries and also in the recipient countries. So that is why we believed we have to promote investment, since it will be the key for growth in Africa, and also for stronger partnerships, also with the continent. And as long as Africa grows, Spain and Europe and the developed countries will grow. So we think that is the way to go. Thank you. We agree. Their stability, growth, and development is our stability, growth, and development. Monsieur Silouet from Côte d'Ivoire, win-win and balanced approaches. Which is your opinion? Merci beaucoup. Je voulais dire que l'approche win-win est pour nous essentielle pour que non seulement nous sommes gagnants, mais également ceux qui viennent dans nos pays sont gagnants. Ça, je crois que c'est fondamental. Le problème vient souvent au moment où un des partenaires tire plutôt de son côté. C'est ça qui fait le problème. Sinon, c'est un win-win. L'approche win-win, elle est tout à fait indiquée dans ce que nous sommes en train de préparer pour le futur. Je voulais dire que pour que l'approche win-win marche, il faut connaître les forces et faiblesses de l'autre. Vous venez sur la table dans la discussion pour promouvoir vos forces. Et il faut connaître les faiblesses de l'autre. Ça, pour moi, c'est fondamental. Il faudra donc que l'Espagne vienne sur la table de négociation en montrant ce qu'ils savent faire de mieux que les autres, et nous également, nous viendrons avec nos faiblesses et comment c'est qu'on peut tirer de l'autre. Il ne faut pas oublier le côté politique. J'ai vu que Anna de Vinci vont organiser une visite en Afrique. C'est quelque chose d'important. Je souhaiterais d'ailleurs qu'il passe par la Côte d'Ivoire aussi. En passant, c'est important que l'aspect politique soit pris en compte. Tout ce que nous disons, si la volonté politique est prise en compte, nous allons donc pouvoir faire quelque chose à long terme. Pour terminer, pour être très court, les pays aujourd'hui commencent à faire des plans nationaux de développement. En tout cas, la Côte d'Ivoire a des plans de développement. Je pense que l'Espagne
doit s'approprier ces plans nationaux de développement et de regarder de façon spécifique les secteurs, les activités, les actions où le pays peut apporter une bonne contribution et, je dirais, y contribuer. Parce que c'est maintenant le développement orienté. Par conséquent, si vous êtes dans le plan national de développement du pays, alors vous avez donc une approche à long terme de win-win. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Siloué. And Sophie, we close this block with your opinion about well, you start and you may close this block. Okay, Javier, thank you very much. I will be very brief. For me, in short, the point is to create synergies, okay? And to create synergies, we have both to identify where, in which domain we are good at, okay? And where are our weaknesses? And build up a collaboration based on strong rules of law. I come back to this point, but I think it's super important. So this is how I see the win-win cooperation between Spanish companies and African companies. Okay. Well, I was with the iPhone because we have 14 intervention from our audience, and I'm going to try to resume because there are a lot of ideas. For example, Rafael Gomez Jordana Moya is very active. He says that to enter in Africa, we need good French language, West and Central Africa and North Africa, and good English for the rest. We thought that the business will be more complicated. In other questions, Rafael Gomez Jordana talk about the need of information, communication. I am journalist. I work for Atalayar magazine. We are a digital magazine in French, English, and Spanish. We try to build bridges between the two shores. So till what time I transmit the feeling of Rafael Gomez Jordana, the more information, better communication between Africa and Spain to know what is real happening in Africa. Other of us says that where is this the need of better communication and information? What is your opinion? Anyone who like to answer to this question? Anna, Rita, and Sophie. Just maybe just to say that obviously we have problems of languages, okay? But this is not, I think, a big obstacle because in all times people had commercial ties, okay? So at the end, when you want to invest and you want to build up a project, you find solutions. So, okay, maybe you will not speak in French, but you will speak in English or in another language. So obviously it's a problem, it has to be addressed, okay, but I don't think that it's a so important obstacle for me, for what I think. No, and Sophie, in European Union, we talk Spanish, French, Italian, German, English, so the language may be a very useful tool, but if you have the will, you Exactly. you go ahead
and you super us, and you go ahead with the problems. No? Yeah, exactly. The language, it's a real needed tool, but it's not the main. Mr. Silue, communication, which is the role of mass media? Do you think that Africa needs better information, better communication in European, Spanish mass media? Oui, c'est mon impression. Quand je suis à la primature et que nous recevons des investisseurs qui, après leur départ, il faudra que le message avec le client que nous sommes, le client que sont les jeunes, puisse persévérer. C'est pour cela que j'avais soulevé cela, parce qu'en réalité, toujours des anecdotes, hein. Vous savez, pour recruter un entraîneur de football chez nous, tout le monde reconnaît qu'il faut prendre un espagnol, parce qu'effectivement, le jeu espagnol, ça nous plaît. Mais, vous voyez, souvent on dit, ah, il parle pas français. Il ne sait pas parler avec les autres. Donc, en fait, la communication, pour moi, est importante. Il faudra, si on veut vraiment faire quelque chose à long terme, qu'on y réfléchisse. Je sais que l'anglais est parlé, on peut essayer, mais pourquoi, si vous voulez vraiment marcher avec quelqu'un à long terme, pourquoi ne pas faire de cela également un objectif? Parce que c'est important. La jeunesse aujourd'hui, elle est là pour que vous puissiez travailler à long terme. Donc, comment faire pour que nous, Ivoiriens, nous, Sénégalais, etc., que nous soyons tout à fait à l'aise de parler espagnol avec vous, et ça fera une différence. C'est pour cela que je pense que la communication est très importante pour justement résoudre le problème du manque de connaissance du contexte local. Merci. Somebody else? If no, is it Rita? You want to say something? No, I just want to throw another question related to that, because language are important, communication it's important. I wonder if there is the platforms for this communication that the continent needs, that Côte d'Ivoire needs. Atalaya tried to do that. Exactly. Are there these spaces, are the existing spaces enough, and do we need to create new ones now that we are rethinking this relationship? Maybe we don't have enough platforms for gathering all this information, for discussing and communicating on what are the opportunities of countries, sectors, and what to do across. Well, from the audience, we have nice offers by Simone Saveris. Compliments for the quality exchanges for you. Can you inform us of European Parliament SDG aligned projects we could accompany for development, financing, funding, and realization with deciders and entrepreneurs from Africa, Europe, in priority Spain? Do not hesitate to send us a mail to brussels@dignityservice.eu. Yours sincerely. There is a platform that may help us to go ahead with our activities. Iman Mochu says, how does the ongoing security challenge in the West African region, particularly the instability Mali, Burkina Faso, and Niger, within the context of ECOWAS, Economic Community of West African States, have the potential to adversely affect investment in Africa? This is a political question. Additionally, what are the implications of the evolving roles of Russia, Turkey, China in Africa, and how might their new positions contribute to shaping the investment landscape on the continent? Who likes to answer Iman Mocho question about the political instability in these countries may affect the investment? Kulubali or Silhouette? Oui, what do you think about the political problem, the instability, the gaps in this country?
Non, c'est vrai en fait que bon, c'était un vrai sujet, le sujet donc de l'insécurité et des questions politiques. Euh, bon, mais il faut voir en fait donc l'Afrique, comme elle a été dit dès le début, comme étant 54 pays et que tous les pays ne sont pas forcément donc instables. Donc il y a des pays comme donc ça a été rappelé, donc la Côte d'Ivoire qui continue donc qui est stable depuis donc bientôt donc 15 ans et qui continue donc de croître avec un des taux de croissance les plus élevés donc au monde. Je pense qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, donc il y a aussi toute la zone on parlait du Maroc tout à l'heure, on peut parler aussi donc du Bénin, on peut parler donc de beaucoup de pays donc en Afrique. Donc je pense en fait faut pas en fait donc c'est ce que tout à l'heure mon frère Sylvain disait, faut pas en fait regarder globalement l'Afrique et puis prendre quelques informations pour les généraliser en fait sur l'ensemble donc du continent. Donc je pense qu'il y a donc il y a en fait donc des différences donc à faire. Après pour venir en fait spécifiquement sur la zone donc ouest africaine, ce qui concerne donc les pays donc qui sont où il y a eu donc des changements de régime militaire, donc le Mali, le Niger le Burkina et qui sont sortis donc de la CEDEAO. Mais il faut savoir en fait que ces pays-là ils sont importants, bien sûr, pour l'ensemble, pour l'intégration, mais qui, en même temps, qui sont en fait aussi les plus faibles donc de cette union, parce que donc le plus gros, donc c'est le Nigeria d'abord, ensuite donc la Côte d'Ivoire, ensuite le Sénégal, qui eux continuent donc sur une bonne dynamique. Avec le Nigeria, donc la zone CEDEAO, qui a le seul fait à peu près 200 millions donc, de population. Donc ça, c'est en fait, donc faut voir le bon côté et pas en fait s'attarder en fait sur en fait donc ce qui va pas. Puis forcément, ces pays-là, je pense que c'est maintenant aussi qu'il faut peut-être les regarder parce que dès qu'ils sortiront donc de leur crise, ils seront comme la Côte d'Ivoire dans une dynamique positive et c'est ceux qui auront pris en fait donc leur marque dès le départ qui arriveront donc à tirer profit. Donc je pense oui que c'est un point important qu'il faut garder donc dans le coin de la tête, mais aussi qui est aussi à mettre en phase avec la rentabilité que cela génère, mais aussi avec le potentiel qui va venir en fait. Encore une fois, on parle d'investissement à long terme. Et donc, quand on parle à long terme, on se dit en fait forcément, on sortira donc de ces systèmes et ça devrait être positif pour ceux qui ont commencé à investir plus tôt. Voici ce que je voulais dire en fait. Merci. Some more? Well, Rita Bengara says, I totally agree that the lack of investments in Africa is a problem of knowledge, experience, and skills. It's also a problem of communication by the African countries on the opportunity and the condition they could offer to the foreign investors. That Usman Tanur Dalo says, you have most likely categorized the African country according to the degrees of interest they present for Spain. Have you assessed the state of readiness of the different countries to welcome Spanish investments? If yes, do you integrate the need to support the improvement of the investment environment in the priority areas of investment in Africa? Environment, what do you say about that? Well, if you allow me to Anna? speak now, yes, of course, we take that into account. Indeed, when we revised our strategy in Africa, we did an exploration in terms of the legal framework, the readiness to absorb our investments, and together with other data such as macroeconomic prospects and also the interest of firms, of course. But sure, we take that into account. And normally we do not promote investment in countries where we believe that initiative will fail in the medium and longer terms. And indeed, that is a key point, the legal framework of the countries. But as Anne-Sophie very well explained, sometimes the legal system is much better than we perceive. And OADA, the OADA
code and in general the legal framework in West Africa has worked well for the interests of the Spanish firms. And I must say that in most of the countries where we are, the legal framework is not the issue. Okay, is risk perception, as we said in the beginning, and regarding the problems that our firms have there, it is more disagreements in terms of the deadlines, the way projects are carried out, but just as in other countries, it happens also in Eastern Europe or, of course, in Latin America. And just because we have historical links, we believe that the risk is lower, but that is not true. So beforehand, you said how we promote communication. Of course, getting together. Well, the platform that Rita just announced is a great initiative, and we are supporting it. And every single action we may do to get to know better, to get to know each other better, that helps to increase communication, the exchange of views, of experience, and knowledge. That is why we promote business meetings, encounters, initiatives like the one we are having, and any kind of move that get us to be closer to each other. Thank you. Okay, thank you, Ana. Rafael Gómez Jordana says that is needed more investment in sub-Saharan countries from Spain, that because there are short investment in sub-Saharan Africa, and we need more information, more coverage, and more financing, says Rafael Gómez Jordana about the investment of Spain in sub-Saharan countries. Usman Tanu Diallo is talking about a very important question about human resources. Following Mr. Coulibaly, beyond the desire to boost the investment, do you include the need to provide support for the training of human resources, with particular emphasis on professional training to support the efforts of development and contribute to promoting local entrepreneurship and limiting immigration desires? Oui, je pense que j'ai déjà répondu donc à cette question, hein, en insistant sur la question donc effectivement la formation du personnel, le transfert de savoir, et aussi en disant oui bien sûr en formant donc les gens, les jeunes, ça crée mécaniquement un lien qui est très important, et qui le premier réflexe va retourner vers le pays en fait on a reçu la formation, avec lequel on est le plus donc en relation. Donc oui, pour moi, ça fait partie effectivement des facteurs de succès si on veut effectivement arriver à investir à long terme donc, dans une zone. Donc l'aspect ressources humaines est effectivement très important. Et une fois qu'on fait ça, comme c'est la jeunesse, mécaniquement, qui est aussi très friande de projets, de start-up, on les accompagne aussi dans ces projets de start-up avec des incubateurs, mais aussi donc des investisseurs. Et ça crée en fait donc davantage donc, de liens, davantage de synergie pour une croissance gagnant-gagnante. Oui. Donc pour moi, oui, c'est l'un des aspects très importants. Merci. I remember One Africa Forums organized last July 2023 in Madrid, the first forum. The next should be in Barcelona on July. I invite you to attend it because it's going to be very interesting. Well, in that forum, the ex-Prime Minister of Benin said, Africa is the solution for Europe. And he explained, Europe is very old, it's a society who is getting older, and is going to need the African new generation with a very good formation, education, and with a lot of initiatives to be better, to progress, to develop, and that
Europe should be needed from this African generation. Do you agree with that? African generation with a very good formation. No soy yo. Yes. Yeah. Sylvain. Oui, je pense que c'est je pourrais même c'est une évidence en réalité. Je pense que là, aujourd'hui, quand vous regardez ce que l'Afrique peut apporter à l'Europe, de manière générale, à l'Espagne, qui est pas loin de l'Afrique, c'est vraiment important. Koulibaly a parlé tout à l'heure de la jeunesse. Aujourd'hui, nous pensons que le plus gros challenge que nous avons, c'est de faire en sorte que notre jeunesse soit bien formée, que notre jeunesse puisse profiter des opportunités que l'Afrique offre aujourd'hui. Ça, c'est dans tous les secteurs. Moi, je m'occupe un peu des projets de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Et quand les jeunes viennent voir les hommes politiques pour leur dire on n'a pas besoin, on n'a pas d'emploi, alors que tous les projets sont des opportunités de création d'emplois pour la jeunesse. C'est pour cela que je pense que les discussions que nous avons ici, dans le cadre donc de ce partenariat gagnant-gagnant entre l'Espagne et l'Afrique de manière générale, avec la Côte d'Ivoire de façon particulière, nous pensons que c'est une opportunité énorme pour nous. Et ça, il a tout à fait raison. Plus nous résolvons nos problèmes avec notre jeunesse, et plus vous avez donc des solutions, ça vous évite de gratter la tête tout le temps quand les pirogues traversent la Méditerranée. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de tout à fait important. Le gagnant-gagnant entre ces deux pays, c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour le long terme. Merci. Mm-hmm. Somebody more about this, the need of good formation, new generation in Africa that may help the older Europe, Rita? Well, I just wanted to recall that in a survey that we carry out, like 1 out of 6 employees mentioned the relevance of lack of education for investing in Africa. So I think it's also a big message that comes out of potential African investors in Africa. Well, we have 7 minutes to go, but I like to give the word to Irene Opanga. He talked about rural women. So my name is Irene Opanga. I'm from the Democratic Republic of Congo. I represent the coordination for the development of rural women. I would like to make a proposal to all the speakers in order to contribute to ending conflicts in República Democrática del Congo and enabling investments. I would like to invite partners to promote the creation of economic ecosystems in the rural world. These ecosystems must be focused in rural women. My idea is that if investments in social infrastructure and creation of value chains are made in the Côte d'Ivoire concessions, cross-border conflicts could stop in the Democratic Republic of Congo, because the majority of people who take up arms in this country come from rural areas. By creating these ecosystems, economic operators can access the country resources, ensure the protection of nature, and limit armed conflicts. Côte d'Ivoire signed an agreement with the government of República Democrática del Congo for free access to land to last indefinitely to rural women. I would like to have your opinion, the role of women, overall, the role of rural women and the conflicts. Somebody? I think that all of us agree with the initiative of... Yes, if you allow me, Javier, of course. We strongly agree that women have a key role in development in African countries. Although, as we
have said in the beginning, I mean, not me, but other colleagues, Africa is a very wide continent with 54 realities, but in general, in most of them, the role of women is not enough explored and used. So every initiative that could really boost their participation in the economy is widely backed by us. And in terms of rural areas, of course, development without growth in rural areas and not only in the big cities is key. The problem in that sense is how to boost investment in these areas, since development needs infrastructure, and investment depends also in access to ports, to logistics in general. But there are some initiatives. One, for instance, that I remember, I was economic and commercial counselor in Abidjan. Monsieur Sillier, j'habite en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. What we promoted was one important project, and in general, the strategy of the World Bank in terms of the agropoles. And the agropoles would include rural women through training, through employment opportunities. And it was key for the project to succeed, to take them into account, because they are the ones who are going to invest in their family in terms of education, and having them on board is absolutely crucial. So we agree with that point. Okay. Some other intervention. Well, I think that we agree. I have more questions. Iman Mochu talks about the regional investment center in Morocco. That the Center Regional of Investment, it's a very important organization for the strategy of investment, promote sustainability, and contribute to mutual economic growth in the African region. Rafael Gómez Jordana insists about now the external debt that Africa is suffering. It's a very complicated question. Sofian Sepkat, for me, there's another approach about the subject of investing in Africa, is that how you can invest without interfering in the national politics of the country. How do we have some answer to this? Do you believe that the investors have any influence in the internal political decisions and politicians, or not? Or that is a legend that now it's out of the new order? Well, it's a delicate question. So we finish. Paving the way for new investment dynamic is organized, is the conference of the Africa-Spain Business Summit Live series. We have started, and well, we insist to invite you to the second edition of the Africa-Spain Business Summit, scheduled for July 9, 10, and 11 in Barcelona. So thank you very much, all of you. You have Thank you all. Thank you. Very well. We have a lot of questions. Javier. Rita da Costa, Dauda Coulibaly, Ana de Vicente Lancho, Ciel Siloué, and Sophie Firion. It's a good pleasure for me. Thank you very much. You have done a very good job, and see you later in another occasion. Thank you very much for One Africa Forum to organize this webinar. I think it has been very interesting. We have had a lot of audience looking for information, ideas, and clarified a lot of questions.
Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a Bye-bye. nice day. See you Bye-bye. Thank you. Bye bye. A great day, all. Bye bye. 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 Bye.